anyways. Si lazima afike physically, but whatever thing you will find here, you will be here. A very good percentage. But a time will come, of course, ni muinvite. Siwezi muita saa hii na ikichoma mara ya kwanza. Chiko na wewe mbona unajui mbona? No, si eti ni ile tu. Atakuja. Wacha nimuite, wacha hiyo yake yenye nitamuita, wacha niambie audience to come to celebrate kwa show yangu. Si ndio? Ndio ikuwe kitu special. Asikuje tu kama mtu, lazima nimlete kama king. But to expect that. Because are we expecting, because unasema to expect to see celebrities stand up comedy wengine, tuna expect kuona no si wengine they are coming comedians wenye maybe hawajafikia mahali wao umefika tu katikati au hawa ndio wana struggle utaona wewe better ama hapana, sikumaanisha hivyo. Kuna stand up comedians wengi sana established hapa nje, ni venye wewe ni venye unajua watu wanatujua from Churchill show, ni venye hawajapitia huko. Hata kwa show yangu naleta comedian wa Tanzania mwenye ni established. So my point was I didn't want to replicate the Churchill show lineup. Siko unanielewa? Ati nikiwa hapa stage na waita wote tu wakifuatana. So unajua umeelewa? So nitawaletea comedians already established, but again I also have a segment to grow talents. Just like how Churchill introduced me on stage. Na audience ikanikubali nikiwa tu ovyo ovyo mpaka wakani grow. Why not? Na pia nyinyi audience nikikuja nitaibembeleza niambie pole pole tu. Tukiona comedian, stand up comedian mzuri, nilifanya auditions juzi and they came around 100 people. Hata kitu tutachukua nani tuache nani? Wale wanoma. Wale wanoma peke yake. Mtawaona kwa show. Yes. Na swali lingine. Safi. Wewe umetumwa na nani? Anyway. Umelipwa. Safi bro, lakini maswali yako mazuri by the way. Kuna na context ama reference ya probably US. Wanaangalia kwa mfano ukiangalia special zao. Specifically ukimwangalia mtu kama Dave. Najua levels tofauti labda yake hata kwa standards za US. Okay. But here ako labda heavy on how good kusia vitu ambavyo vinatokea kwenye society. Hata hakuna confidence ya kutengeneza jokes kuhusu sema hata disabled schools kwa hii special yake US. Dave juzi ameanza na wao. Ameanza hivi. Dave. Malizia. Kwa context yetu ya Kenya probably watu watakuwa wanaangalia nimesema nini anyway. Kwa kiasi kwa context yetu watu watakuwa wanaangalia vitu ambavyo vinatuaffect sana labda economy ama recent events ambazo zimetokea. Watu labda femicide na vitu kama hivyo. Kwa nadhani watu expect kunaweza tokea vitu ambavyo na address society hata kama ni harsh truth kutumia comedy yako either government ama anything that affect society. Watu very good. Very good question. Comedy is real life. Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives, unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza, hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya kuingia stage na kuanza kuongelea walemavu ovyo ovyo. Hatujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. I don't know if you understand me. Hatujafika hiyo level sisi na kama watu. Why? Because it's our culture. Comedy is part of culture. So if their culture allows, that's why they flow with it. No, ease. Audhani kama labda tunahitaji mtu mmoja ambaye anaweza ka break through that Let me give you an example. I was doing my research some years ago. There was the first show yenye iligrow comedians US kubwa sana. Dave Comedy Jam. Hiyo ndio show yenye imegrow hawa say wote. The producer of Mr. Russell's wa Dave Comedy Jam alifanya hiyo kitu unasema. The society that time, that was in 1992. The society that time yao ilikuwa kama sisi, ilikuwa level yetu sasa. Ile kuna vitu huwezi kuzia. That producer aliamua aende opposite na watu. Ile guys, get on stage, talk about anything the way you want. So the show ilipata backlash for the first like 5 years. Vibaya sana. Mpaka kwa national, hata kwa gava. Backlash mbaya. Mpaka comedians kuna baniwa, kuperform. Mpaka audience ina goma inasema hatuendi hiyo show.
But later on, whatever those comedians were talking about on stage is what is happening now. And now, the first people that embrace such content ni wa America wote. That is a brief history. In our country, sijui nani ataamua akuwe na hizo balls. Well, in our country, I have the balls. You got the balls? I have the balls. Yeah, the balls. Tutaanza pole pole. Anyway, the point is this. As at now, tutagrow pole pole na audience yetu. Hakuna venye nitaingia stage leo nianze tu ku make fun of the disabled. It's not funny now, even to me. No, lately it's funny. No, to me it's not. To you. Labda tuingilie wale watu wa kustama, stammerers, watu wenye hawana shida. Na watu wafupi. Wafupi ni ulemavu. But nimekuget bro. But a time is coming. By the way, a time is coming when we will break this barrier. But we have to go proceed with moderation, of course. Hatutaki pia kuonekana sisi ati ndio ati vichwa ngumu wa industry sasa tunataka kuingia stage Tazimu ati uangalie mtu no. Why? Because hatuja exhaust the normal content. Before tuanze kuingilia wase, hatuja exhaust kuingilia serikali au nao tutawatandika kwa hiyo show. Anyway. Hatuja exhaust the social issues happening in the country. Hatuja exhaust the hiking prices of life, of commodities. Wacha tuongele hizo kama mnataka tuanze kuingilia watu kwanza. But then it doesn't mean tutafika huko. But okay, si sahi of course, but tunaona later on because watu wameanza ku address issues serious quiz. Tuongelee LGBTQ lini? Tuanze nayo Saturday. Saturday. Tuanze na lesbians ama gay? No, tuanze na transgender. Hiyo sasa usigui. Hiyo ni ndio wachache. Hiyo wachia Dave Chappelle. Sawa, tudili na magay. Hiyo utafungwa. Tudili na magay, alafu tuende next. Tuanze na magay. But pole imagine we getting there because by the way, because this is Africa. Yeah, so ni pole tu until maybe when you are comfortable with it. Sawa. Hata hiyo part tumeongelea hivyo YouTube wataimark, wajue tulikuwa naongelea nini. Pull it down. And we see you working together with Mitch for quite some time. Hakuna shows zako zenye Mitch post. Maybe what has kept you together? Kuna watu wa pamoja kidogo wamekosana hawako pamoja, but you and Mitch, every time we see you together. Baka mmeanza kufanyana, mmeanza kwa Did tumeongelea hiyo story ya nini hapa? No, tumeanza kuongelea story ya LGBTQ kasema hivyo. What are you trying to say? Let me tell you one thing I have learned. I have learned the power of teamwork. Na teamwork wins any day. Teamwork means there's like a small group of people that you understand each other better. Na mmetoka mbali. So hao watu ndio watu wenye hujenga success. The longer you take with the same team, the easier you'll get to the line, to the finishing line. Ile time ya switch your team members itakuwa inakurudisha nyuma, because kama sasa ningeanza kutafuta mtu mwingine a replace Mitch, ningeanza tena scratch, na Mitch tumekaa naye over 5 years. So umeona hiyo, so having that small group, unaona mzee nilikuwa nimemleta hapa, this is a guy we used to work with him in KU. That is 7-8 years ago, 9. But because I know his roots, that's why I'm here with him, plus the other team yenye iko. So for me, about Mitch is because Mitch is part of my team that I trust and that I understand, wenye najua nitamove na wao farthest. Kama kuna swali, maybe parting shot tuanze. Asante. Haya, acha ni pe nafasi ya maswali sasa. Anybody? You understand? But if you imagine kitu grow hivi, alafu tulishaiva, au ndio tumezembea tena. Tumeachilia whatever kitu yenye aling'ang'ana kujenga. Hii industry aling'ang'ana sana, sio rahisi kuweka mahali ya kuweka. We are one of the best countries in Africa. Na wengine ni kwa chache. Sisi wote sio wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane kwa mtandao. Sasa watu wanaona mbele. Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Yes, she fight is all that. Ama on a serious note, it's valid. Yeah. It's been dormant for a minute. But now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive. Very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. So to put up something like this, it
needs you to, you know, gather the energy, you know, make sure you have the muscles. Thank you so much. The light imeongezwa watu wenye waona. At least ndio waone. Watu wanaangalia kumulika zaidi. Lakini simekuwa katika jamani nichi na Sawa, malizia tu ni swali yako. So, you cannot, well, on a serious note, there are some guys who have the muscles, kuna wasi wako hizo muscles, not just Tricky. See, ukiangalia, I don't want to mention names, but everyone they could. Kuna wasi wanaweza set up, but wamekuwa lazy. You know, most of the stand-up comedians wenye walianza, you know, especially wenye hata kuna wenye ulikama kupata. You see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa social. Unaniget? Wachi hapo. Next question. So that is why. So that's why to take up challenge. I don't want peace. Anyway. So that's why to take up challenge kind of better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show. But with this one, we show it's at least it's a chance. Tricky. Yes. Na swali lingine. Hapa Kenya kuna comedy club nyingi siku hizi utapata. Maana hata siku hizi nadhani Thika na zingine zimeanza. Mingi usitaje. Okay, mimi najua hii kina nani? Ndio Akina Dago. Yeah. Okay, jina lake ndo nasahau. Unaona show umesema mingi ni ziko wapi? Yeah, hapa hapa show ya kina Dago is a nice one. Yeah. I also attended chini ya maji hata wajuangi because it's doing good and I learn a lot. That's one of the best comedy clubs that is happening around here. No, anaongelea sana quality. It's a good platform. Yeah, wanakuaga pia na hizi roast na vitu ambavyo haviko kitambo. But then kana hapa pia hata Tanzania wao nafikiri wamechangamkia industry ya stand up sana. Kuna hii video unaona kuna Dula wanafanya vizuri. Kuna platforms nyingi wanafanya stand up. Yes. Wewe kuna siku ishe kuingia kwa akili labda hii competition inakuja wanaweza ukatuacha kwenye hii market tukiendelea kwa acha nikwambie kitu sasa. First of all, kuna kitu nilikaa chini last year. Last year I was invited na mzungu wa Cheka tu Tanzania. And I learned a lot. Whenever I travel outside to perform, siendangi tu kufika mstari. Naendanga kulearn the industry. And I am telling you the truth. As we speak, I was saying wanapiga country tour. Comedy ilikuwa iko. In fact, Koi ndio wamekuja na hiyo vibe fulani ya watu Tanzania kwa stand up comedy. Kuna vibe in a street people yenye ni big and it's a wave. And I felt challenged because you are the kings. Not only in East Africa, in Africa. We are still the kings, of course. Umeelewa? But ile wave wamekam nayo, and you know Tanzanians, it's something that we should take some notes from. Because ours say, wakiamua kuvuruga industry, wataivuruga na wataimake impression. Watanzania nao ni wazuri kwa wasanii. They know how to package. Our talented people, but they know how to package the craft, and they know how to kusuka audience yao wa support kitu ikaibiki. Sasa hii bro, unajua Cheka tu comedy, ukiangalia ile attendance yake yenye watu wanakaa show. Me personally niliitwa kwa show tu kawaida, and that dome was filled by around 3,000. Get? So there is a vibe in your stand up, which is good. Ndio sawa wakikuja wa match up na sisi na Uganda pia nao comedy story hata Rwanda inapigwa. Rwanda pia wanapiga. So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa usanii iko top notch. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tunashika hivi. Hata tutaibisha mzee wetu Churchill. Because hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There's one thing I say, na hiyo ndio kitu tangu nijue hivyo ndio nilianza kuchange my mindset. Kitambo when Churchill used to call for a Churchill night, sisi tulikuwa tunafika tunapata dome imejaa watu 7,000. Tunaingia stage tunapewa mic, tunawaangusha kwa wachekesha. Kutoka pale tunatoka tukifikiria sisi not knowing that the audience sio ni a Churchill. Until msee itesho kama hii yangu wase wa camp waone hivi. That's the only way you can measure the brand.
So tukiendelea kufidiwa na Churchill audience yake tutazeeka. Ile siku utaamua kufanya kitu yako ndio una notice unakuwa na wazee watatu wenye ni wako wewe. Nani unaona? So it's better I start early. Na ndio wale wenye wanakuja wa gate. Anakuambia wazee Nipe complimentary. I have done special and I will say it for free. Ya kwanza audience ndio nikajua audience ya Tricky. Because wale wasio walikam show sitawadharau na ndio nimeona. Hiyo time nilipata audience ya wasi wenyewe ni fanatics but hawawezi afford that. That was 20. Nao ndo mafans wangu. Na mimi nilikuwa nafikiria nitapata wale wasi wachache ni wiki ya show wanalipa 2000. Hiyo sio kitu. The point is kama msanii lazima ni challenge brand yangu wapi na wapi na tukwaje as a brand pia mimi niko na team yangu kama ile. Yes. Ati uliona nikifanya nini? Wapi? Volokcho. Volo what? Volokcho. No, wacha tuanze kidogo. Nikimarket hicho ama The one she was talking about the shows that zinatakwa abroad. So wakauliza what exactly are you advertising? Can you tell us Why exactly are you advertising? pia amekupata vizuri. I also had the same question. Masai kuja hapa, you have a phone call to answer. You have a voluptuous question. Voluptuous. Oh, hiyo ni ile tour yangu ya Australia ya April. Hiyo tour ya working so many sio yangu peke yake, kuna promoter, kuna partners, naenda na MC Jesse by the way. Ukiongea vizuri, ukipiga jokes kali kwa show. Walai, ukipiga jokes kali. So sikareta ile ya nyanyako hiyo chana. Manishangu hizi ni Australia. Oh, hiyo kidosho watu wakasema ona hiyo advertising. Every publicity is whether bad or good. Mlikuwa mnamtoanisha lakini simlijua kuhusu show. Thank you so much. That was the point. Positive side of it. That was the point. Question. Yes. I'm not expecting to see Churchill here because he has been trying to come and support me. Churchill, you were expecting